Buen día a todos. Vamos a empezar en alrededor de 5 minutos. Hello to everybody. We're going to start in about 5 minutes. Thank you. Morning, Paul. Morning, Paul. Let's wait for a couple of more minutes and then we start. Esperemos un par de minutos para empezar.
Okay. Buen día a todos. Vamos a empezar con la primera parte de la conferencia anual de FIEL. Good morning to everybody. We're going to start with the first session of FIEL's 2024 annual conference. This time we have the honor of having two distinguished speakers, Paul Schwartz, who is senior economist and director of Boston Consulting Group, and Alejandro Izquierdo, who is sub-director and macroeconomics chief in the research department of the IDB. Paul is going to talk about the world economy. At the end of Paul's presentation, I will allow some questions, and then we move to the second conference or talk by Alejandro Izquierdo. Primero va a hablar Paul Schwartz sobre la economía mundial, y después va a hablar Alejandro Izquierdo sobre la economía latinoamericana. There is not going to be any translation, so we have to follow Paul in English. So Paul, I think you are co-host. If you have a presentation, you can share it with us. Let's start, please. And thank you very much for joining us in our 60th anniversary. Great. It's a pleasure to be with you. Thank you, Daniel. I'm going to go up and share my presentation. And as I go through this, I look forward to your questions. I think we're going to take those at the end. Let's see, up on the full screen. There we go. So it's a pleasure to be with all of you. I'm joining from here in New York, where I have the privilege of working for BCG's Center for Macroeconomics. We're a bit of a thought leadership group inside of BCG that gets to talk across the whole spectrum of BCG clients, both geographically and across industries. And we sort of present our thinking on the macro. And what I'd like to do today is I have sort of a two-part presentation, which I've broken into what I call tactical prospects and strategic promise. And it is largely, and often I'm told, a very positive take on the macroeconomic backdrop, which in many ways feels rather unusual. Over the last few years, we've all sort of had to digest what I will call a cascade of relatively negative headlines, or perhaps not just relatively, but just absolutely negative headlines across a whole variety of topics, ranging from the return of structural inflation like the 1970s, the coming cascade of emerging market defaults, a new Great Depression, or in more recent times, the inevitability of another recession. And yet none of these have seemed to play out as forecast or as alluded to. If headlines don't help, well, what about the many forecasts that come out of Wall Street and of the banks around the world? Here too, there's sort of been a narrow lens, and I love this chart as a way of quantifying what we just saw on the prior page. What happened over the last 2 years? Every quarter, and these are the dotted lines in this exhibit, there was an expectation of a steep fall in growth, and this is for the US, but the US sort of has a nice way of demonstrating this. Negative growth for 2 or 3 quarters, and then a very modest recovery. Yet every quarter, growth was exceptionally strong, and instead of sort of revamping these estimates, or revamping the worldview to say something maybe is going on here, the forecasts were just shifted out almost sort of mechanically, and you can see this sort of tail moving to the right quarter after quarter. And in recent, let's say the last quarter and a half, there's been sort of I'll call it a begrudging acceptance that maybe we can escape without a recession and that growth can continue to putter along. So if we can't rely on headlines, we can't rely on forecasts, what can we rely on? Well, there is no crystal ball in macro, but you can sort of anchor on more coherent narratives, and you can recognize that there isn't a magical solution. So let me, I'm going to try to give you our what I think is a coherent narrative, beginning with
the tactical side and starting with the soft landing, and then explaining why the soft landing doesn't always feel as good as it may sound. And then turning to the strategic promise. And the strategic promise is one of that the environment we're living in is different in structural ways, not just tactical ways. That's both a story of productivity, and I want to delve into what that really means. And I think it's a backdrop of structural tightness, which is more significant in our telling than really almost anything else. So first, the soft landing. Well, what is a soft landing? Arguably, a soft landing that we're talking about today is, can inflation come down and move to an acceptable pace while the expansion continues? And inflation around the world has had different patterns, but there's a meaningful sort of consistency of pattern of a big rise and then a big fall. And the debate of inevitable recession was essentially that the only way to bring inflation down was to slow the economy enough that wage growth would slow, and if wage growth would slow, then inflation could come back all the way to policy targets. But we've made a tremendous amount. We've both slammed on the brakes in terms of monetary policy tightening. We've made a tremendous amount of progress in moderating inflation, and we haven't seen in the U.S. We've seen very strong growth, and in other areas of the world where some of the challenges were even greater, we've continued to see modest or at least sort of flat growth. What happened behind the curtain here? Well, one piece of this, and I just said this to a degree, was that the expectation was inflation couldn't come down. Yeah, it could come down because of the bottlenecks. It could come down because of the supply chain changes. It could come down as energy prices sort of rolled through the system. But it wouldn't come down enough because wage growth was inconsistent with the policy target. And wage growth was inconsistent with the policy target because the labor market was too strong. So the thinking was, well, you had to see a meaningful decrease in job openings. Without that meaningful decrease in job openings, you'd never see wage growth slow. Without seeing wage growth slow, you wouldn't see the inflation rate slow. And because the only time we've ever seen job openings slow, we've seen a meaningful rise in the unemployment rate, you inevitably would have a recession. But there's a lot of reasons to think that we were living in an idiosyncratic environment in 21, 22, because the labor market was sort of in a rocketed recovery. And you were able to slow it in a relatively meaningful way. Now, that has led to a pattern in the data that hadn't been seen before, historically in the US, where job openings have slowed incredibly meaningfully, where the unemployment rate has only moved up relatively modestly. That has come with a meaningful slowdown in wages that would suggest that inflation can meaningfully moderate towards that policy target. So that's my argument of a soft landing is well advanced. It's not complete. Policy hasn't started to ease, hasn't moved back towards a more neutral stance in the US, but you're well into this game. Well, why was this able to happen? Why, given the dramatic monetary policy tightening, the meaningful softening in the labor market, the meaningful impact of inflation on purchasing power, why wasn't there a recession? Or why, in the case of the US, why wasn't there even any evidence of weak growth? And a big piece of this is, if we look at the household sector as sort of this cornerstone of the economy, on the income side, there were two engines. One was firing at all force, and the other was working in reverse. And they sort of have diversified themselves into a more consistent growth pattern. On the left-hand side, the number of new jobs that was being created and the number of new paychecks that were therefore able to be spent was very strong. And continues, the data is getting a little bit less clear here, but continues to seem to be much stronger than it was before COVID struck. So there's
spending power because more people have paychecks. While at the same time, what was happening in 2022, to a degree in 2023, was that every individual household was seeing a pay cut. And those things diversified themselves out. And now, as job growth has slowed, real wages are sort of taking the baton and providing a source of sustainable growth that isn't relied on sort of pulling people into the labor market or finding new workers. That's a big piece of what's been sort of the well, I'll call the insulation of the U.S. economy. In other areas of the world, there's a similar story, but the U.S. is sort of a more extreme version of what happened in many other places. Well, this is also like a relatively compelling explainer for patterns in sentiment, where, and I like to joke, the economics joke of, well, if your neighbor loses their job, it's a recession. If you lose your job, it's a depression. Well, in 2022, 2023, no one lost their job, but everyone was terribly upset. Why? Because we all took pay cuts. The inflationary hit to real incomes was across the whole distribution of labor. That led to a very negative perception from a survey data perspective, but it was incredibly out of sync with actual behaviors and spending patterns and growth and activity. We're sort of transitioning out of that. There's still sort of some degree of noise here, but as you've seen real incomes pick back up, broad measures of consumer sentiment have also started to pick up. And that points towards a more sort of normalized environment. But it wasn't just the income side of the household sector that backstopped this. And here too, I use the U.S. Not because the U.S. Was unique, but the U.S. was a more extreme version of what happened in a number of places. Where and here what I'm showing is just the balance sheet on the right-hand side and median incomes on the left-hand side. In the post-GFC, post-2008 world, there was a better part of a decade where across the income distribution, people were rebuilding. They were still digging themselves out of a hole from an income perspective. They were still digging themselves out of a hole from a balance sheet perspective. And they only got out of that hole in the later part of the 2010s. That was just different and post-COVID. You very, very quickly ended up with higher real incomes, even acknowledging the inflationary hit. And from a balance sheet perspective, balance sheet strength was, for many folks, it's a little bit different at the top end of the distribution, but at the bottom end of the distribution, the balance sheet was finally better than it had been 15 years before. And I think that provides a lot of context and color on why households have been willing to spend as much as they have, particularly in the US. This is true. You can see this in some of the European data. This is true in Europe as well, but it's not as extreme. It doesn't have as big of wasn't sort of as big of a hole. It wasn't, and it didn't sort of pop as much. But you can see in the US, savings rates are remarkably low, but they seem relatively well explained by the right-hand side here of very strong balance sheets. Does that mean I've told a relatively positive story of a recovery that was well diversified, that was insulated from shocks, that continued very strongly, that seems to be landing in a place where growth can continue, where it seems to be inflation is moving back towards a policy target. But I do think it's very important to make a distinction between there's a shift between where we were in 2018, 2019, and where we are in 2023, 2024, 2025. And I think that shift is probably likely to persist. And what that is really a shift from inflation being in the US and Europe being stuck below in Japan being stuck below the policy target, to at least in the US and Europe, maybe perhaps even Japan, where inflation will be stuck above the policy target. And that has, while it may not seem as big of a deal if what we're talking about is sort of 1.5 to 2 versus 2 to 2.5, that may not seem like a big deal,
But I think that's actually a meaningful shift in both the way policy will approach the economy and what it means for firms and businesses and even growth. Before I turn to the next section, I just want to throw up a few sort of a little bit denser slides scanning across the world. And you can see there are similar patterns. US, Europe, some areas in Central and South America. Asia was in some ways quite a different story because it just didn't have the same sort of inflationary impulse. And of course, there are other areas in the world which all of you are very familiar with that are living in sort of a very idiosyncratic and different type of macro backdrop. But the story that I told of transitioning from negative real wage growth to positive real wage growth can be seen across a significant cross-section of the world. This was a meaningful hit, a meaningful challenge, 2022, 2023. And what we've seen in sort of the latest tick is you've gone from households who are experiencing a big squeeze, whether you want to call it a cost of living crisis or a real wage cut, to one where real wages are starting to grow again. And that's a sustainable source of growth around the world, and we view as sort of a positive tactical backdrop. And you can see that if you look at the just a small cross section of forecasts, growth is expected to continue, particularly in Europe, where the real income hit was harder, and the sort of the offsetting effects were more mild. You saw growth basically hugging that zero line, and as these headwinds fade, growth reaccelerates. As the inflationary headwind fades, as the policy headwind fade. Well, again, I've told a relatively positive story here, and often we get a little bit of pushback of, well, this seems too good. Business person, am experiencing a reality that feels different. Certainly not as good as you're telling. What's the deal? Well, we like to call this the hard edges of the soft landing. And there are both transitory hard edges and durable hard edges. The first one is, I'll start with the what I'll call the transitory hard edges. And some of this is there's a digestion of a boom that happened in 21, 22. And you saw this, again, across the world, where profitability as the COVID recovery took hold was incredibly strong. That translated into very high operating margins on the left-hand side here, very strong profit growth. And then as that sort of normalized and that window of pricing power began to fade, you saw negative profit growth, or in some cases sort of zero, and that was sort of digested. But it was never the case that profits were particularly weak or that operating margins were particularly soft. It was just you were digesting, or you were getting to the other side of this boom. And from a business perspective, a lot of people felt this was particularly bad. From a macro perspective, I have a hard time thinking of this as bad. It's just this was sort of the other side of a boom. But we've gotten largely to the other end of this. And this fuels through into sort of corporate activity, corporate's willingness to invest. And I think that's also encouraging. I mentioned sort of what's behind the scenes of that story. Was I think I said the moment of pricing power. What do I mean by that? Well, in the US, you have sort of a nice detailed amount of data where you can see the spending surge that happened, particularly in early 2021, where goods demand was way above where you would have otherwise expected it to have been. Inventories got squeezed down and inflation skyrocketed. The microeconomic, language of this is that pricing power came to sectors that had not seen pricing power in decades. Lo and behold, demand began to moderate, and good sectors, firms often tell me that they've been in a recession for years. Arguably, I think that's probably true. It's just they're not the economy. Inventories rebuilt and pricing power faded, and you're back to a world where goods inflation looks very much like it did before the pandemic. Others point to, well, my demand is weak. We saw on that last slide that goods demand has been sluggish for the better part of 2 years. If you look at the whole cross section of consumption at the very detailed level,
and look at where demand is relative to its pre-COVID trend, this isn't an unusual statement. It's actually the 2/3 of the consumer basket is off of its prehistoric trend. All I'm doing here is sort of showing the shares of the basket. Red areas are sectors where you're more than 5% below your trend. Green areas are where you're 5% above the trend. And you can see that a lot of people are dealing in a world where you're just continue to be off of what was the normal pattern before COVID struck. It's also the case that monetary policy is in a different place. We all know this, but I think it's sort of useful to think about it in these terms. Monetary policy went from living in the 2010s with its foot on the accelerator, persistently trying to stimulate the economy. And we've all probably heard about, quote unquote, zombie firms. I think the central banker answer to that is, well, in 2010 or 2015, I want zombie firms because any type of demand is a good type of demand. Now you're living in a world where policy is intentionally keeping its foot on the brake. It's intentionally trying to slow down the economy. It's intentionally trying to make the microeconomic activities at the firm level harder. So only the more productive firms survive and are able to grow. So you've shifted from a world where you want zombie firms because you want any type of demand to a world where you're trying to kill the zombie firms so that the more productive firms can take that capacity. This is part of the story I was alluding to in arguing that there's a meaningful shift from that sort of below 2% inflation, that persistently below policy target of 2% inflation, to a world where inflation is persistently above. It is worth, I think, highlighting that this is one area, the monetary policy cycle is one area where much of the emerging world was well ahead of the developed world. And they've gotten further along in this story of moving rates down. Arguably, they're further along in the quote unquote soft landing with a lot of differentiation in each case. But that story they began earlier, they've been a little bit cut earlier as this process has gone on. But the story are sort of the tendency towards intentional policy restraint, I think you'll find much more common than was the case previously. And then finally, the last sort of durable hard edge, which is a two-sided coin here, is the story of wages are likely to persistently be positive in real terms. That's a hard edge for firms, obviously a good thing for consumers, but this feels like this is the underlying dynamic that is going to help perpetuate that story of above 2% inflation. This, in some ways, is much more like what I would describe the 2018-2019 world in the US. In Europe, it feels like we've accelerated into something that's a little bit tighter, where this can be a bigger upward push than it was before COVID. But this is challenging for firms. But again, it's another source of, well, only the firms that are able to keep up with this more durable, more persistent source of inflation and wage pressure will be able to compete. So I've gone through my tactical story. I want to turn towards the more strategic horizon here. And what I just talked about in the context of firms, and you've heard me say this in a couple of different ways, that only sort of the best are going to be able to survive. We're in an economy where we want productivity. Productivity is the way we solve this problem of escaping inflationary pressure without just trying to restrict demand. So can we deliver on productivity? Well, for a long time, productivity, particularly in the developed world, has been rather depressing. A key element or a key story within this, there's many factors at play here, but a key element of this is, particularly over the very long run, is that the service economy
has been almost immune to productivity growth. And it continues to get bigger, almost in part because it is immune to productivity growth as a share of the overall economy. So as that share gets bigger, it's dragging down aggregate productivity growth, and that has been a challenge. So potential growth has come down with this. So can this change? Over the last, let's call it year, there's a lot of excitement about new technologies that feel like they have the potential to change and disrupt the service sector and the service economy. But I think there's often sort of confusion around what technology is good at doing and what productivity is really about. And from a macroeconomic perspective, which I often try to sort of caveat and say, like, this is in some ways like a narrow thing. GDP is a measure of incomes. It's not an all-encompassing thing. From a macroeconomic perspective, productivity, particularly big shifts in productivity, is about removing costs. If we think about using Uber or ride-hailing services relative to 20 years ago, it feels like a sort of user experience change. It's more convenient. It's sort of nicer, but the production function of car driver equals service has not materially changed, and for that reason, productivity growth has not materially changed. It's if you are able to change that input function, that production function of car and driver in a more material way, so that the costs came out, then you would be able to move costs and move productivity in a more material way. Almost immediately, people will typically jump on, well, doesn't that mean we're going to have a problem with sort of no employment? Because if we take the worker out of the car and we can have a self-driving car and taxis are really cheap now, and that's great, but what about all those people who were driving the taxis before? Well, that's a microeconomic challenge, but a macroeconomic opportunity. This is sort of the normal pattern of macroeconomic productivity growth. Things that cost a lot, and here we use the very long history of agriculture. It used to be the case, 150 years ago, we all worked on farms. We spent half of our budget on food. Then, as agricultural productivity increased, food prices went down. We spent less on food. Almost no one's a farmer. Yet at the same time, there's not sort of this mass of unemployed people looking for things to do. We found new ways to spend our money, and that has translated into new employment. And that's really this isn't sort of we like to ask the question, is this luck or logic? And I've sort of previewed the argument here that it's really a logical cascade rather than anything that has to do with luck. As prices fall, that leads to real incomes. Real incomes are spent on new things, and that leads to new jobs. However, productivity at its core in our argument is not just about technology. Productivity is really at least as much about the ability of firms and producers to use technology to cut out that cost. And then you ask the question, okay, well, when does that happen? And it's interesting, here we show the relationship of productivity growth to sort of surges in investment and to cyclical tightness. Cyclical tightness just being represented by the unemployment rate relative to its unobservable sort of neutral. Is the labor market tight, or is the labor market slack? And while I think this is only one factor at play, I do think this is a big factor, where what's happening is that technology doesn't have a clear relationship to productivity, probably because the lags change over time, and how these things are adopted and absorb change, and what costs a lot from a technological perspective may not be the same thing as what its impact is. But when you see from a macro perspective, a relatively nice looking relationship is that when the labor market is very tight, firms are forced into finding ways. So this tends to come with real wage growth. This is the pressure on firms. They either can't find the worker, or they can't find the worker at a price that is sort of conducive to their business model. They're pressured into changing the way they do things
either by adopting new technologies or reorganizing their production, or potentially sort of the least value added portions of the economy sort of go under, and that labor is reallocated to somewhere else. All of those things are sort of a forced mechanism of increasing productivity growth. And that I think is a meaningful, potentially structural potential in our current backdrop. One recent example of this, which I find reasonably compelling, is if you compare the US and Canada's trends in productivity, their output per worker. Before COVID, they were moving, in a somewhat similar pattern. Then in COVID, there's this huge spike up. There's sort of a meaningful difference in US and Canadian policy in the beginning of COVID. In Canada, policy keeps people attached to their jobs. In the US, people lose their job and are given unemployment insurance, receive income through unemployment insurance. But what that meant in the US was when the economy began to recover, people needed to find new jobs. Many people went back to similar jobs that they had before, but there was perhaps, I'm not sure I would be able to think of a bigger example, but perhaps the biggest sort of resorting of the labor market in modern history. Where in Canada, because you were kept attached to your employer, you're much more likely to return to that existing employer. Now, that first spike in the US is really sort of a data residual of leisure hospitality workers are laid off, so the average changes. That's sort of less interesting. But then you sort of see a digestion as all those sectors come back. But you've seen the US has, if we sort of extrapolate between the COVID shock to where it is today, in some ways accelerated its productivity growth. And I think a lot of that has to do with the resorting of the labor market, where the fast food worker discovered that they could work in healthcare. Where in Canada, the fast food worker stayed with their fast food job and has continued to work at that fast food job. There wasn't sort of a forcing of a reallocation into the most productive places. And that put less pressure on firms to figure out ways of doing more with less. Was this just a story of a resort in the post-pandemic era, or is this something more structural? I've labeled this a strategic promise. I've alluded that this is something I'm going to argue structurally, and I think this actually is a structural backdrop. Again, here I lean into using the U.S. as an example because, in particular, it's a more extreme version of what I think you're going to see in a number of other places. We like to call this, we've made a little moniker for what we view the structural environment of a quote unquote era of tightness. And if you look as far back as you can, if you compare the unemployment rate relative to its neutral level, we were living in this before COVID struck, but it was sort of just emerging. You'd seen real wages start to tick up, but you hadn't seen that translate into an upward bias in inflation. COVID sort of supercharged that, and you're continuing to live in that tight labor market. That is a very meaningfully different world than what we lived for in the 2010s. It has some similarities to what I would call the second half of the 1990s, but that wasn't a very long window of structural tightness. I think there's an argument to be made that this has more similarities to, let's call, the 1950s and the 1960s than anything we've seen in the past, let's say, 45 years. Well, and again, I'm throwing up sort of a cross section here. Yes, I think the U.S. is a more extreme version of this, and it's useful to illustrate the dynamic. But I think you see this in a lot of places. Europe is another case. It's less stretched. To a degree in Asia, it's a little bit trickier because the unemployment data is I think not as clean or not as clear.
Latin America, the story is more mixed. But I think if the advanced world goes into a quote unquote era of tightness, this is something that is going to have an effect globally. What's driving this, or what's sort of let's say reinforcing this? I think part of it, why you get here, has a little bit more of a path dependency. We were able to see a long expansion after the global financial crisis. We eventually got to a period of labor market tightness. We were able to sort of stimulate our way into a very strong recovery, both because of the nature of the COVID crisis and because of the way policy reacted to it. But there are structural forces that sort of nudge tightness in this direction. They range from demography, old age dependency. This is true in the US. It's more true in other places, that nudges the labor market in a direction of tightness. It's probably also true from a demand perspective on the investment side. There are structural reasons for investment. One, the green transition, where even in the US, green investment has put a meaningful footprint on GDP. Geostrategic concerns also are coming to the fore. We're all familiar with what those look like, but that's also putting sort of let's say a finger on the scale of investment. In the US, on the bottom left-hand side, you can see investments in manufacturing structures as strong as it's been in decades. I think that's hard to imagine in a world where you didn't have some of the geostrategic tensions, and then the new technologies that also require a meaningful amount of investment. Well, what does an era of tightness, what does the structural tightness lead to or translate into? Well, it means a few things. We've talked about real wage gains, but if we look at this historically, this shows up in sort of a meaningful way. Real wage gains appear consistent and regular in structure in eras of tightness. Investment tends to be meaningfully stronger in eras of tightness. And lo and behold, productivity growth tends to be stronger, materially stronger in these quote unquote era of tightness. What does it not mean? This is not sort of a perpetual boom or an environment of that's absent of recession. If we think back a few pages to that, the 100+ years of US data, there were many recessions in those eras of tightness, but they tended not to be persistent or breaking of the era. And that's another reason I think you can sort of say, okay, there's an argument that this can persist, because if a normal recession doesn't break it, you then ask, well, what does break it? And it tends to be, or when it's been broken historically, it tends to be very significant recessions, structural recessions. And I view those in two types. One is financial crises, which leave a meaningful imprint on the banking system, or break the banking system. In the US, the Great Depression and the Great Recession both broke eras of tightness and left structural overhangs in the labor market, negative real wage growth, sluggish productivity, weak investment. And the other type is where inflation comes in a more structural form, where it's not a spike in inflation that comes back down, but inflation that sort of moves up and stays higher. And in the US, that's the late 1960s, moving into the 1970s, quote unquote, era of stagflation, where high unemployment rates coexisted with very elevated inflation. And each of these require long periods of time and significant and appropriate policy responses to sort of correct and bring the economy back into a healthy state. In the stagflation area for the US, that's the story of Paul Volcker hammering the economy in the early 1980s to re-anchor those long-term inflation expectations,
And in the financial crises cases, it's there's a little more nuance in terms of the details there, but those both took a long time and meaningful policy responses to get back to a good place. What who are the quote winners and losers in an era of tightness? Consumers, particularly households, laborers, are particularly the winners. Policymakers, this is a more challenging environment, in part because they need to balance the pressures on the economy in a more consistent way. I'll sometimes say central bankers have, for the better part of the last 30 years, had a relatively nice job because, absent some fairly meaningful crises, but they were in a structurally disinflationary environment where it was relatively easy. They could more often than not sort of put their foot on the gas and try to encourage the economy forward. And that led to sort of, I guess we'll say, winning some friends. In the era of tightness, a successful policymaker in the long run is going to be one that balances this appropriately. And that's going to be more about putting the foot on the brake and slowing the economy down. That's a more difficult job. And then it's firms, and firms here, this is a more challenging environment. If you're either going to be pushed into sort of absorbing the cost pressure on the margin side, or if policymakers fail and don't get the balancing right, you could have a recession. But there is a way out, and it's what we've been talking about quite a bit here. Of if you're the firm that can deliver productivity growth, you're the microeconomic expression of how this sort of era of tightness delivers on the promise of better growth without without sort of problematic inflation that delivers on or pays for those higher real incomes. So I know I've moved relatively quickly across a lot of materials, but I wanted to leave a little time for questions. I'll throw up. My team has published a book, and I think I'll just throw it up here for a second. If anyone's interested, it's not out yet, but it'll be coming out in a few weeks. A sort of a macroeconomics for the C-suite, spanning across real financial and the global economy. So with that, perhaps we'll turn it over to questions. Well, thank you very much, Paul, for your talk. And while I wait for some questions from the audience, let me ask a couple of questions. First is this new wave of technology improvements. Some people is worried about the impact on labor now, low qualified labor and qualified labor because of the change in technology. Are you worried about that? Do you think that that may be a problem, not in the short term, and maybe the medium term? And the second question is that you didn't talk much about is what is the outlook that you see for commodity prices in the near term and in the medium term? You know that this region is exporter of commodities, and it's important for us to have your view on that. And hold on a minute. Si quieren levantar la mano o enviar preguntas por el chat, yo trato de leerlas como quieren. Go ahead. I was just telling the audience if they want to make questions through the chat or Great. Or just raise their hands. So the technology's effect on labor is a very popular question, popular topic right now. And I alluded this to a little bit of we think that the power of sort of the macroeconomic cascade from when it has meaningful impact on cost, when technology is able to remove labor, it translates into it has a strong tendency to translate into a deflationary impact that translates into real incomes, and that translates into more spending. That would be generically my instinct. Now, it is interesting, certainly in the context of AI,
and what that has the potential to do, to imagine, well, what if this came just so fast and so impactful that it was meaningfully disruptive? Because the history of technological innovation that triggers this cascade is disruptive. It's just particularly disruptive at what I'll call the microeconomic level, and that can be regional economies, cities, certainly firms. Well, what if AI is just going to be different because it's so big and so fast? My instinct is that can't be dismissed. My instinct is that's not particularly likely. But if it does happen, this is at least as much an opportunity as it is a threat, because the sort of deflationary wave that will come with this should provide an enormous amount of policy leeway to try to figure out how to keep the economy going. And it's really sort of, okay, if the supply side, if productivity surges because technology has sort of rocketed the supply side, fiscal policy should be able to do a tremendous amount. We have a quip in the book where we say, look, in this debate, and many people like to talk about UBI or universal basic income, where if we get to a point where robots and AI have taken so many jobs that we need to provide sort of a basic level of income just through fiscal transfers. And our quip is, well, that could be true, but the way to sort of test this is, if you need the UBI, you'll be able to afford it. And if you can't afford the UBI from an inflationary perspective, from a fiscal perspective, then it's unlikely that you need it. What you may need is more targeted fiscal interventions, but you don't need the generic one. So my inclination is there's going to be huge changes in sort of the way we experience some things. Those won't translate into as huge changes at the macroeconomic sphere. Those will take more time. But if we can get 50 basis points, or let's hope 75 basis points at the productivity level, that's hugely transformative. But I don't think that leads to a problematic backdrop on labor. On the commodity side, I'll give what I know is perhaps not the most satisfactory answer. I do think this era of tightness is one in which it should be sort of a push up on all prices. So in the commodity space, my instinct is to say that there should be strength there, with perhaps two big caveats. One, obviously, any individual commodity market is very idiosyncratic, and it's very prone to sort of the booms and the busts of the investment cycles in commodities. As I earlier in my career, being on a trading desk, the quip was, well, what's the quote unquote solution to high commodity prices? High commodity prices. You get the investment, supply comes, then the prices go down. So my instinct is that the structural backdrop is one where this should be positive for commodity prices, but it's going to be very idiosyncratic at the individual item level. Thank you, Paul. I have a question in the chat, but I see that Gustavo Niaponise raised his hand. So Gustavo, if you want to make a question. Thank you, Daniel, and thank you, Paul, for the great presentation. I would like to have your view on what do you think about aging population in developed markets and how this will impact growth in the future. So it's certainly the case. There's a couple pieces at play here. It's certainly the case. You're really pulling down on one engine of the supply side. Like, labor growth is going to be ratcheted down meaningfully. In many places, already has been ratcheted down. So that's a challenge from an aggregate growth perspective. So aggregate potential growth seems very likely to be lower than it was in prior decades. However, it's important to distinguish between, well, that's a aggregate perspective rather than a per capita perspective. And if we're thinking about each of our individual prosperity, we care much more about the individual level rather than the aggregate.
there are reasons you care about the aggregate too, from geopolitics to sort of ability to invest in aggregates and whatnot. But so it does shift down growth, but that's not as bad as it sounds. It shifts down the aggregate growth. It doesn't necessarily shift down the individual's experience of growth. And to a certain extent, now let's think about it from the individual's perspective. The challenge is, well, if this fuels this era of tightness and it forces us into finding better ways to do things and more productive ways to do things, that could actually push up my individual level of prosperity. The hurdle then becomes, well, if this is pulling in the care side where there's a lot more need for person-to-person care, which tends to be a lower productivity value-added service, that's going to push a lot of pressure on inflation from a healthcare side, and that's going to be a much more challenging sort of thing to balance. So I think it's unquestionably a negative from aggregate growth. I think that's overstating it in terms of, well, what does that mean for all of us individually? And then there's positive and negative pressures in terms of what does that mean for that per capita growth. I think there's some pressures that actually accelerate that come from this, and there's some pressures that are going to be a headwind, more like more labor demand in less productive sectors. Thank you. I have now two questions in the chat. The first one, and then I go to the second. Do you think there could be a financial bubble? Also, some economists explain monetary policy transmission mechanisms are not as strong as before. Therefore, high interest rates only damage the economy and those with mortgages. What do you think of that? That's the first question. Then I make the second question later. So on the financial bubble side, we tend to think that there's almost always some bubble somewhere. So then the question becomes, well, is it a bubble that matters macroeconomically? And at least from my own view, I don't see bubbles out there that are macroeconomically significant. And what I like, my key sort of thing that I look for watching is there some froth in the financial system where if it stopped, it would meaningfully impair the banking system and or credit intermediation in a more substantial way. And so I'm less inclined to sort of say like, okay, can I spot the bubble and know for sure whether X is a bubble, than I am to imagine, well, what if X stopped? What would it mean for the banking system, credit intermediation, and therefore the macroeconomy? In terms of monetary policy transmission, I think there's a very strong argument to be made that monetary policy transmission in the past, in the 2010s, was very weak. We shifted into using a bunch of alternative methods and tools. We loaded on a bunch of debt, particularly on the fiscal side, without necessarily seeing all that much of an impact. Growth was pretty meager in many places. And then now I think there's an argument to be made that a lot of us thought that monetary policy was going to be too effective, where we were increasing interest rates and that was going to slam the economy. And we've seen an effect. I certainly think monetary policy is tight and has had an impact on clear impact on certain sectors. But I think for most people, the degree to which monetary policy has been effective has been overestimated on the way up. Now we ask the question, okay, does that mean, so monetary policy was weak when interest rates were low, monetary policy was not particularly, I'm not sure I want to use the word effective, but less impactful than it was thought on the way up. Does that mean that monetary policy is sort of structurally weaker? I would say, I think there's two answers to this. One, I think monetary policy has almost always been overestimated in its power. It doesn't have sort of this like, it's terribly imprecise. And
I mean, no disrespect to central bankers, but they're flying blind. And they're doing sort of the best they can as they sort of bumble around. So I don't think it's meaningfully different than it has been for much of history, except perhaps in one way relative to the 2010s, where now monetary policy, rather than living with very low interest rates, is probably likely to live with interest rates that are above that R star, with their foot on the brake. And that gives them a little bit more policy room than they've had for all of the 2010s. That's actually, in my mind, a bit of an upgrade in monetary policy. I think we'd all benefit a little bit if we sort of scrapped the idea of sort of magic behind the curtain. Not these folks are very very smart, very competent, but there's no magic there. They're just sort of trying to do their best. And then just if we said, okay, well, it's a little bit more, there's a little bit more policy room than there was before, and that's a little bit of an upgrade in transmission. Thank you, Paul. Well, I will read you the last question, and then we move to the second presentation. The last question is, we have some indication that some laws are being challenged under the new generative AI disruption. For example, the cost of technology will halve every 6 months now rather than every 2 years. The question is, do you believe that economies in South America can leverage this moment to accelerate global leadership in industries like food, mining, fishing? Any recommendation around public policies needed to capture this opportunity? So I would sort of put a big sort of footnote on this. This is a humble recommendation, but I think the best thing to do is certainly not try to pick a technology and push it, but rather create from a public policy perspective, create the ecosystem that allows firms to feel this pressure that we've talked about for the better part of an hour, to feel the pressure of a tight economy, to feel the pressure of you need to find ways of being more productive, and making it as easy as possible for those firms to adopt these things. So there's not a specific to do here as much as there's a don't let the least productive firms continue to exist because they're big employers. Don't stop technologies coming in because they're likely to disrupt the labor market. Find ways of allowing that painful microeconomic transformation to occur, and you'll get the payoff at the macroeconomic level. Well, this was the last question. And now we move to the second presentation. I want to thank you again, Paul, for sharing your views in this conference. And thank you very much. You can stay if you want. The next part is going to be in Spanish. We will have Alejandro Izquierdo, who's a friend of the house. Alejandro es subdirector y jefe del grupo macro del Departamento de Investigación del BID. Y nos va a presentar también un PowerPoint, así que Alejandro, cuando quieras. Perfecto, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. A ver, voy a poner primero la presentación de pantalla, a ver si la pueden ver. Sí, ahí se ve. Ok. ¿Ahí estamos bien? Sí, ahí se ve bien. Perfecto, a ver. Ahora se ve en tamaño chico, antes se veía mejor. Sí, a ver, ahí entonces. Ahora, ahí está perfecto. Perfecto, bueno, un gusto estar en esta reunión, ¿no? Festejando los 60 años de Fiel, estando con amigos en la sala, así que, bueno, voy a aprovechar para contarles el informe macro que sacamos en el BID todos los años. Este año le pusimos el título de Listos para despegar, pero con signo de pregunta, ¿no? Y el tema de aprovechar la estabilidad macro para el crecimiento. Entonces, lo motivamos en la portada con un avión, pero que es de papel,
¿no? Una pista que está construyéndose allí hacia un futuro más brillante, pero todavía con trabajo de por medio, ¿no? Y el mensaje principal yo creo que es que la estabilidad macro nos permitió, ¿no?, pensar en tener un avión, aunque sea de papel, y una pista que se está construyendo, pero todavía queda trabajo por hacer si queremos que realmente la región despegue del típico 2% al que crece normalmente y que no le alcanza para hacer catch-up con el resto del mundo. Bueno, entonces voy a partir la presentación en 4 secciones. La primera, hablarles sobre el panorama macro general, después escenarios de política 2024-2017, los desafíos de política a corto plazo y los de largo plazo. Entonces, empiezo por contarles que el 2023, a pesar de los malos pronósticos, fue un mejor año de lo esperado para América Latina, ¿no? En el 2023 se esperaba que la región creciera apenas arriba de 1% y terminó creciendo un poco más de 2%. Si bien esto se repartió de manera despareja en la región, ¿no? Los países andinos crecieron menos de lo que se esperaba, América Central y el Caribe más de lo que se esperaba, y los 2 países que realmente empujaron el crecimiento en la región fueron, respecto de lo que se esperaba, fueron Brasil y México, que tenían así niveles esperados también en torno al 1%, y terminaron casi bordeando el 3%, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, ahora vamos a ver el correlato de lo que pasó en el mundo industrializado y por qué creemos que esto ocurrió. Pero pasando a 2024, lo que podemos ver otra vez es que sí se espera que la región crezca un poco más, ¿no? Que lo que se esperaba antes, pero todavía por debajo del 2%. Otra vez ya es México, Brasil los que siguen empujando, y América Central. Los andinos todavía siguen un poco retrasados. ¿Qué pasó en el mundo? Que es un poco correlato de lo que pasó en América Latina. Bueno, como les contaba Paul recién, fue una sorpresa el crecimiento, ¿no?, en Estados Unidos en 2003. En el gráfico de la izquierda pueden ver que la proyección a enero del 23 era menos del 2%, perdón, del 0, el gráfico segundo gráfico era apenas 0.3, 0.4% y terminó sorprendiendo a todos con un crecimiento bordeando el 2,5%. Y eso es lo que nosotros creemos empujó en buena medida a América Latina a sobrepasar lo que todo el mundo esperaba, ¿no? China también estuvo un poquito más arriba de lo esperado, y en tasas de entre el 4 y 5% se esperan para los próximos años, pero muy por debajo de las tasas que veíamos 10 años atrás. Entonces, en ese contexto, quiero mostrarles algunas ventajas y algunas desventajas de la región. El primer punto es que, bueno, se encareció con la política de Estados Unidos para pelear la inflación el costo de financiamiento, y lo vemos en el rendimiento soberano de promedio de los países de América Latina, que creció, ¿no?, de lo que uno tenía a inicios del COVID, o pre-COVID, ¿no?, en torno a 5%, a valores que van alrededor del 8%. La buena noticia dentro de ese marco es que si ustedes miran el área celeste respecto del área azul, el área azul muestra el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que explican buena parte de la suba, ¿no?, en el rendimiento soberano en América Latina. Y la buena noticia aquí es que el área celeste, que es el riesgo país, si ustedes quieren, promedio de la región, se mantuvo acotado o incluso hasta se redujo un poco. Esto normalmente tenía un efecto amplificador, ¿no? Cuando subía el costo del financiamiento en Estados Unidos, subía el costo de la región, pero aumentaba el riesgo país también, y esto esta vez no ocurrió, ¿no? Entonces, un mix, una serie de noticias, una buena y una mala. La mala es que el costo de financiamiento subió, pero la buena es que los spreads entonces no aumentaron. Y por el lado de las materias primas, esperamos
precios de las materias primas todavía relativamente altos, si bien ha habido algunas bajas en los últimos meses, respecto de los valores pre-COVID, todavía estamos por arriba, sea que uno mire cobre, soja o petróleo. Bueno, este mayor crecimiento al esperado en términos de las variables sociales tuvieron un impacto positivo, ¿no? En los últimos años se ha reducido la pobreza extrema y la pobreza moderada, pero después de subas durante el COVID, ¿no? Entonces, la región venía haciendo un muy buen trabajo durante la época del boom de commodities, si ustedes quieren, ¿no? En los 2000, cuando tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema venía bajando, pero el COVID la levantó de vuelta y recién ahora estamos mejorando esos indicadores. Respecto a distribución del ingreso, también se venía haciendo un buen trabajo y sube con el COVID y ya veremos ahora la data esta. Siempre se demora un poco más para ver el último dato, pero creemos que estaría mejorando también la distribución de ingresos. Bueno, paso a escenarios ahora para la región. Nosotros tenemos un modelo estadístico global, ¿no? que incluye a países de América Latina y por supuesto al mundo desarrollado, y a partir de allí imaginamos distintos escenarios y qué impactos pueden tener sobre el crecimiento en América Latina. La línea azul oscura es la línea de base, ¿no? Lo que se espera, se esperaba pasar a principios del 2024 en la región, y estamos hablando de un crecimiento de 1,6 al principio y después una convergencia a 2,5 más o menos. Y sobre ese escenario base es donde nosotros imaginamos una serie de shocks. El primero, cuando sacamos el informe a principio de año, era que Estados Unidos no bajara las tasas de interés en el segundo semestre como se esperaba inicialmente. Y eso lo pueden ver ahí como la línea amarilla. Entonces, eso que lo tomábamos como un posible shock lo tenemos que tomar ahora como dato, ¿no? Porque la Reserva Federal ha venido parando, ¿no? Su decisión de bajar más las tasas, y entonces eso inevitablemente va a tener un impacto sobre el crecimiento de la región de alrededor de medio punto. Si hubiera habido un problema en términos de crecimiento en Estados Unidos, de un desvío, por ejemplo, una caída en el crecimiento de un desvío, ahí sí hubiéramos tenido una situación mucho más difícil, que lo ven con la línea punteada en celeste. Hubiéramos incluso tocado una recesión hacia 2025, pero ese escenario por ahora se ve de baja probabilidad, y creo que Paul los habrá convencido de que ese no es lo que se espera en este momento. Pero básicamente decir que sí esperamos un crecimiento un poco más bajo, ¿no? Dado que las tasas se van a mantener más altas y el costo de financiamiento es mayor al esperado. Pueden mirar en el informe otros shocks que hemos hecho sobre el precio de materias primas o el crecimiento en China, pero que me parecía que esto era lo más relevante para contarles aquí. Entonces, habiendo hablado sobre lo que uno espera en términos normales, déjenme decirles que la región tiene una oportunidad importante de crecimiento porque está bien posicionada para una serie de demandas del mundo desarrollado a las que podemos responder, ¿no? En la región. La primera es que estamos bien preparados para temas de cambio climático. O sea, la región provee un cuarto, ¿no? del dióxido de carbono, de la retracción de dióxido de carbono que tiene el mundo. En términos de seguridad alimentaria, la región provee el 40% de las exportaciones mundiales de alimentos, ¿no? Y alimenta tiene alimentos para proveer comida a 1.300 millones de personas. Tenemos materiales que nos posicionan bien en términos de la transición hacia energías limpias, ¿no? Sea cobre, sea litio, incluso generación de hidrógeno.
la región está bien preparada y además estamos posicionados geográficamente en un área que puede ser estratégica para el reordenamiento de las cadenas de valor a nivel mundial, ¿no? El año pasado fue un récord de inversión directa extranjera en la región y por supuesto que esto no está repartido de manera pareja en la región, ¿no? Es básicamente México y Brasil los que han estado recibiendo más reposicionamiento con inversión directa extranjera, pero las oportunidades están. El tema es cómo las materializamos, ¿no? Entonces, ahora déjenme pasar por los desafíos de política a corto plazo y después volvemos en los de largo a la respuesta a la pregunta que acabo de hacer. Cuando uno mira la política de corto, para ver cómo ha reaccionado la región a nivel macroeconómico, la primer buena noticia, si ustedes quieren, es que después de los déficits primarios muy importantes, ¿no? De casi 5 puntos del producto durante la crisis del COVID, la región ha hecho un esfuerzo para llevarlos prácticamente a cero, ¿no? Eso es muy distinto de lo que vimos durante la crisis del 2008-2009, donde, si se acuerdan, en ese momento el fondo salió a pedirle al mundo emergente que hiciera política contracíclica, ¿no? Muchos nos agarramos la cabeza en ese momento porque la región, más que hacer política contracíclica, sabía hacer política expansiva, ¿no? Se fue más por el lado de salarios y transferencias, que son muy difíciles de hacer marcha atrás, y por eso se quedó con déficits fiscales importantes durante mucho tiempo. Esta vez esto ocurrió mucho más rápido. También hay que decir que era relativamente más fácil hacer este ajuste porque era muy clara la expansión del gasto para resolver un shock muy particular, y que fue el COVID-19, y retirado ese shock, entonces fue relativamente más fácil deshacer ese aumento de gasto. Así que, bueno, pero aún así es una buena noticia. Lo que sí claramente todavía sigue sin resolverse es el tema del balance total, porque si bien se hizo ese esfuerzo a nivel primario, con el aumento de tasas de interés, aumentó el gasto en intereses, y entonces eso llevó otra vez los balances totales a los niveles pre-crisis, pero no a cero, ¿no? Entonces ahí todavía queda un tema pendiente, incluso los intereses como proporción de los ingresos, que es una medida que uno mira normalmente para ver cuán bien está yendo a los países de la región, subieron, ¿no? Entonces ahí hay una presión todavía latente, con lo cual esta buena noticia de haber ajustado el balance primario no implica que nos tenemos que dormir en los laureles en el área fiscal. Sin embargo, yo creo que los mercados premiaron, ¿no? Ese comportamiento de retracción del gasto y de mejora de los superávits primarios, porque cuando uno mira los credit default swaps, digamos, esos han caído bastante, ¿no? En 2023 y 2024, con lo cual la percepción de riesgo en la región fue a la baja, y esa es una buena noticia, pero otra vez, como digo, no implica que nos tenemos que quedar allí en términos de política fiscal. Entonces, ¿cómo veo yo hacia adelante en la región un tema de ordenar las cuentas públicas, ¿no? Y acá, en base a trabajo que hemos hecho en el BID durante varios años, nos parece que el tema de las buenas reglas fiscales es un tema clave para movernos en la región, porque resuelven dos problemas. Primero, resuelven un problema que evita que nos vayamos de shopping, ¿no? Por encima de tendencia en las fases buenas del ciclo, y que entonces después no tengamos que ajustar de manera dramática cuando viene la fase baja del ciclo. Pero además porque genera ventajas estructurales. Primero, que ahora les voy a comentar, tiene impacto sobre la evolución de la deuda, y además hay temas estructurales de composición de gasto, a los que me voy a referir más adelante, que también ayuda a resolver, al evitar la conducta procíclica. Cuando nosotros primero miramos este tema de qué impacto tenían las reglas fiscales sobre la deuda,
cuando uno mira a simple vista y dice, a ver, países que tengan regla y países que no la tengan, se puede llevar sorpresas, ¿no? Porque el solo hecho de tener una regla no es garantía de que las cosas vayan a andar bien. De hecho, cuando miramos en una primera pasada qué pasaba con los países que tenían regla respecto de los que no lo tenían, vemos que en los países con regla se ve un crecimiento de la deuda mayor a los que no la tienen, ¿no? Cosa que nos convenció de que no es cuestión nomás de tener una regla. Ahora, cuando uno se le pone el foco a reglas de buena calidad, ¿no? Y por buena calidad me refiero a tener un sólido marco legal detrás de la regla, a tener mecanismos de control de cumplimiento de la regla e incluso tener cláusulas de escape que permitan en momentos difíciles poder salirse temporariamente de la regla y después volver. Cuando uno mira reglas de alta calidad, ahí sí ve diferencias en términos de la variación de la deuda, que son estabilizantes y sobre todo cae fuerte la volatilidad de la deuda. Entonces, nos parece que ese es un primer elemento importante a tener en cuenta. Otro tema que también quería levantar en términos de reglas fiscales es que en la región, a pesar de haber tenido varios países con las reglas andando, ha habido siempre, no sé cómo se dice loopholes en castellano, ¿no? Filtraciones, ¿no? En las reglas. Por ejemplo, aún países como Chile, que en su momento aplicaron estas reglas estructurales al pie de la letra, sin embargo, le dejaban a cada administración que decidiera cuál era el superávit estructural primario al cual iba a apuntar en la administración, y por supuesto eso no miraban lo que habían hecho los anteriores, y entonces dio espacio a un crecimiento importante de la deuda, a pesar de tener una regla estructural muy bien cumplida. Algo similar ocurrió en Colombia con el precio del petróleo, que se estimaba de manera demasiado favorable, y entonces al final el estructural dejaba mucho espacio que en realidad era cíclico. Entonces varios de estos países ahora están convergiendo, en parte por el trabajo que hemos hecho con ellos, a poner límites de deuda, ¿no? Y cuando uno pone límites a la deuda, puede tener ganancias importantes en términos de la evolución de la deuda misma, ¿no? Nosotros estimamos que entre tener una deuda de buena calidad y que además tenga un ancla fiscal, la deuda puede en promedio retraerse casi 8 puntos, ¿no? de producto. Entonces, nos parece que eso también es relevante. Y el otro tema que también quería levantar, y acá estaba pensando el otro día en Argentina cuando miraba estos gráficos, y creo que vale la pena resaltar el punto. Los países que de alguna manera han protegido a la inversión pública, ¿no? A la hora de hacer ajustes o consolidación fiscal, son países a los que les ha ido mejor en términos de evolución del producto, ¿no? Y les muestro dos ejemplos. Primero, cuando uno mira el caso de un país como Perú, que puso una regla fiscal que le pone un límite al crecimiento del gasto corriente, o sea que en la práctica está protegiendo la inversión pública, eso tiende a mejorar el stock de capital público, y eso tiene una buena respuesta porque el stock de capital público es complemento de la inversión privada, ¿no? Y eso genera en general más crecimiento. Y lo que hicimos acá fue primero ver dónde están posicionados los países de América Latina y el resto del mundo en términos de cumplir una regla a la peruana que le pone un límite al crecimiento del gasto corriente en función del crecimiento de la economía de los últimos 10 años, y vemos que normalmente los que mejor protegen son los que terminan con un stock de capital público más alto. Y en un trabajo reciente que hicimos en el banco, encontramos también que cuando uno consolida, ¿no? Si protege la inversión pública en el sentido de que no hace que caiga
el peso de la inversión pública en el presupuesto, puede pasar a no tener efectos recesivos o incluso tener efectos expansivos si es que uno aumenta la proporción de la inversión pública en el gasto total, ¿no? Mientras que es fuertemente recesivo si uno corta la inversión pública y deja que caiga en su proporción de presupuesto. Bueno, para cerrar esta sección, entonces, estamos empujando a implementar reglas fiscales bien diseñadas, incluso fortalecer los consejos fiscales, ¿no? Para que le puedan ejercer un buen control al fisco, incluso hasta con facultades quizás ante incumplimiento continuo del fisco, con facultades para intervenir en las decisiones de ingreso y gasto. Evitar recortes generalizados en este momento que vamos a empezar la etapa de consolidación, porque no todo gasto es malo. Y, como les decía, proteger la inversión pública. En la parte impositiva, bueno, todavía queda trabajo por hacer, pero seguro que Daniel les ha contado ya en otras reuniones por dónde ir en ese sentido, así que no me voy a explayar mucho, solo decir que ahora con las nuevas, el nuevo acuerdo, ¿no? Entre los países de la OCDE, que van a empezar a cobrar un impuesto mínimo a las ganancias, ¿no? Presuntas de empresas en el exterior, entonces conviene también pensarlo a nivel nacional, ¿no? Porque si no es plata que vamos a dejar sobre la mesa. Ahora paso a la parte monetaria y contarles allí que a la región le ha ido muy bien en términos de bajar la inflación, ¿no? Tome uno países con altas metas de inflación, con metas de inflación, con tipo de cambio fijo, regímenes intermedios, o la mediana de la región, que es la línea azul oscura, vemos que sistemáticamente la inflación ha venido cayendo, en promedio de 4%, está en el 4% ahora. Y lo que es interesante, que creo que Paul ya también lo había empezado a mostrar, pero lo quiero recalcar, es que América Latina, en términos de su política monetaria, fue mucho más rápida, ¿no? que el mundo desarrollado a la hora de subir la tasa y ahora a la hora de bajar la tasa. Entonces, vemos que durante el COVID, quizás porque hay además diferencias en términos de credibilidad de los regímenes, se anticiparon fuertemente con una suba de tasas que bordeó el promedio del 10%, y ahora están empezando un camino de baja de tasa de interés ahora que la inflación está bajo control. Ahora, yo acá quiero levantar un punto, porque fíjense que la suba de tasas es especialmente alta esta vez, entonces el camino a recorrer a la baja es mucho más alto. Y ahora se nos pueden generar incertidumbre sobre qué va a pasar con la tasa de cambio y los flujos de capital en este sendero a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en otros episodios? Bueno, sí, los bancos centrales han sorprendido más de una vez al mercado en términos de bajar tasas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si miran en 2019-2020, los mercados, que son la línea punteada gris, esperaban que las tasas se mantuvieran más altas y la reserva fue mucho más agresiva, ¿no? En la baja de tasas. También les puedo contar un episodio el episodio de Brasil, también en 2019-2020, donde ocurrió algo similar. Sin embargo, como les digo, primero hay que tener en cuenta que esta vez estamos viniendo de tasas mucho más altas, y segundo, y acá voy a aprovechar un espejo, ¿no? Cuando uno se fija en qué pasó en la fase en la que la región estaba con tasas de interés mucho más altas que el mundo desarrollado, lo que vimos fue, en particular en los regímenes con metas de inflación, que son los que sueltan más la tasa de cambio, una apreciación bastante alta, que llegó en promedio al 12,5%, pero en países como México, como Costa Rica, superó 23-24%, ¿no? Entonces, ahora entramos en la fase. Y claro, esto fue ¿por qué? Porque hubo importante entrada de flujo de capital, carry trade, ¿no? Aprovechando los diferenciales de tasas, y eso ahora se va a acabar, y por primera vez en un buen rato Estados Unidos no va a acompañar
con la baja de tasas de interés, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un tema a mirar, porque en estos episodios donde el que se adelanta es el mundo emergente, puede haber bastante vulnerabilidad y podríamos llegar a escenarios, si bajamos demasiado rápido las tasas de interés, a los que tengamos fuertes depreciaciones con salidas de capitales, y eso impacte otra vez sobre la inflación, ¿no? Entonces, es un tema que me parece a tener en cuenta, y por eso es que los bancos centrales en general han estado yendo a un paso lento, ¿no? en la baja de tasas, y me parece lo adecuado. Con respecto a los mercados financieros y externos, en realidad la cuenta corriente de la región viene haciendo un ajuste de a poco, desde casi 3% del PIB de déficit a unos 7 en el último dato que tenemos. Y la buena noticia es que hasta ahora la cuenta financiera ha venido acompañando el financiamiento de ese déficit. Pero, como ustedes saben, yo trabajé mucho el tema de sudden stops o paradas súbitas en flujos de capital, y cuando uno mira los determinantes, ¿no?, de sudden stops, se ve que la región no está tan bien parada ahora respecto del inicio de otras crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno mira el balance fiscal, en 2007, que era cuando estábamos en pleno boom de commodities y con los twin surpluses, digamos, los dobles superávits, estábamos balanceados en las cuentas públicas. En el 2019 ya estábamos en 2,9, ahora estamos en 3 de déficit, ¿no? Con lo cual no estamos tan bien parados como en el 2008. Lo mismo puede decirse de la cuenta corriente, que es el otro gran determinante, porque en definitiva, si viene un sudden stop, es esta la cuenta que tiene que cerrar, ¿no? Entonces, acá habría que cerrar casi 3 puntos la cuenta. Donde estamos un poco mejores en la dolarización de pasivos, ¿no? Ahí sí venimos reduciendo, ¿no?, en promedio la dolarización de pasivos, y en términos de reservas estamos mejor que en el 2007, pero un poquito por detrás del 2019. Entonces, un efecto, algunas variables que necesitan atención urgente, otras no tantas, ¿no?, si queremos asegurarnos que esto va a ser un landing ordenado en la región. Bueno, entonces ahora voy a los desafíos de política de largo plazo, y ahí me engancho más con la discusión de Paul, ¿no? Acá lo que quiero mostrarles es cuando uno en América Latina hace un análisis típico, ¿no?, de fuentes de crecimiento, ¿no?, usando el residuo de suelo como productividad. Lo que vemos es que en América Latina y el Caribe, que es la tercera fila ¿no?, de la primera tabla, es muy poco lo que ha aportado la región en términos de crecimiento, en términos del aporte de la productividad al crecimiento, ¿no? Prácticamente cero. Sí aportó un poco más por el lado de capital y trabajo, no muy distinto a otras regiones allí, pero sí muy distinto en lo que es productividad. O sea, aún las economías avanzadas, que uno esperaría que ya estén mucho más capitalizadas, siguen aportando a la productividad 1,4 en promedio, en el Asia 2,3, ¿no? Y América Latina 0. Entonces, ahí es donde hay que hacer el mayor esfuerzo. Sin embargo, déjenme decirles que no todos en la región son iguales, y en base a un trabajo que hicimos en el banco hace unos años para ver quiénes eran los países que saltaban a grupos de ingresos per cápita más alto, y qué determinantes de productividad eran los que hacían que los países salten. Una de las cosas que nos llamó la atención es que cuando uno separa a los países de la región entre aquellos que saltaron al grupo de ingresos per cápita más alto y los que no, hay una diferencia del aporte de la productividad que es como de medio punto, que es importante, ¿no? Entonces, ahí me voy a detener ahora un poquito más, más adelante sobre qué pasa entre los que saltan y los que no saltan. Otra manera de ver lo mismo es que si uno
imaginar escenarios como qué le hubiera pasado a América Latina si hubiera tenido el aporte de la productividad al crecimiento del Asia, ¿no? Desde los 60 a la fecha, bueno, ven que estaríamos 4 veces por arriba de donde estamos, ¿no? Entonces ahí eso muestra claramente, ¿no? Puedes ver la línea amarilla, ¿no? ¿Dónde estaríamos si hubiéramos tenido el aporte de la productividad de Asia versus la línea celeste, que es donde estamos actualmente, ¿no? Entonces ahí una diferencia muy importante. Pero volviendo a lo que les contaba de determinantes de productividad y cómo saltar. Nosotros en ese estudio lo que encontrábamos es que América Latina tenía los países repartidos en 3 clústeres, ¿no? Previos a los clústeres de desarrollo, y que para cada uno de ellos había distintos determinantes de productividad que aumentaban las chances de saltar al grupo siguiente. Y me voy a enfocar en el último grupo, que es donde está la Argentina, para que pasamos a algo más concreto. En ese grupo, si uno pone hoy día, ¿no? dónde está la región en términos de mercados de capital, en términos de infraestructura y en términos de salud, que parecieran ser los 3 indicadores más relevantes para ese tercer grupo, para saltar al desarrollo, lo que vemos que poniendo esos valores en los modelos que estimamos nos da que la probabilidad de saltar al clúster siguiente es casi nula, ¿no? Lo cual habla de una necesidad muy importante de trabajar en estos determinantes. Otra forma de decir lo mismo sería decir, bueno, si yo pudiera asignar un presupuesto a mejorar, ¿no? Mercados de capital, infraestructura y salud, ¿cuántas desviaciones estándar de esas variables necesitaría para alcanzar una probabilidad del 75% de saltar al último clúster? Y bueno, necesitaría casi 4 desvíos, que es una cifra muy, muy considerable. Entonces todavía queda mucho trabajo pendiente en la región. Y no solo es un tema de productividad, sino también de la calidad de los factores de producción, ¿no? Y aquí lo que miramos fue tanto en términos de años de educación como retornos a la educación. El problema que vemos es que para los países de ingreso per cápita bajo, ¿no? Como es Guatemala, como es Honduras, como es Nicaragua, no solo hay un tema de que hay bajos años de educación, sino que además los retornos de la educación son bajos, ¿no? Y entonces esa combinación se termina haciendo bastante letal. Y el otro tema que también me parece muy importante, que este es un tema que se discute mucho menos, pero nosotros solemos mirar mucho menos el tema de la asignación del capital físico, ¿no? Entre industrias. Y entonces, aquí para darles una referencia, si uno pensara bajo qué condiciones el capital físico está distribuido de manera perfecta entre las firmas, es cuando, para poner un poquito más técnico, cuando el producto marginal, o sea, cuando la última unidad de dinero que se asigna al capital en una industria o en la otra valen lo mismo, ¿no? O sea, o lo mismo cuando el producto marginal del capital se iguala. Entonces, y acá hicimos un ejercicio en base a data a nivel de firma, de qué pasaría con la productividad si uno pudiera reasignar, ¿no? Factores de modo tal, digo capital, entre industrias, de modo tal de que se iguale este producto marginal del capital, y lo que vemos es que habría ganancias importantes de productividad total de factores del orden del 50%, por ejemplo, para el caso de Argentina y varios otros países de la región. Entonces, acá hay un tema muy importante a tratar. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, detrás de esto hay una serie de distorsiones, ¿no? Que ahora, si quieren, las resumimos en el próximo slide. Entonces, ¿cómo nos sacamos estas distorsiones de encima? Bueno, primero tratar de repensar a las políticas para que no sean dependientes del tamaño de la firma, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas chicas versus las empresas grandes? Hay muchos regímenes tributarios, por ejemplo, que le dan muchas ventajas a las empresas más chicas que las más grandes, y sabemos que en general la productividad más alta está en las firmas más grandes. Ahora, eso es una parte de la historia. También hay que darle oportunidades a las firmas pequeñas de crecimiento, ¿no? Porque
quitamos esos regímenes y no tenemos bien los mercados de crédito, o no resolvemos problemas de formalización, o no mejoramos la competencia, entonces podemos generar una serie de problemas. Pero evidentemente esto es parte de lo que tenemos que pensar si queremos crecer más. Bueno, si quieren después descargar el informe, ahí pueden usar el código de barras, el QR, y bueno, listo para preguntas. Bueno, gracias Alejandro. Mientras esperamos que pongan preguntas por el chat o levanten la mano, te voy a hacer yo 2 preguntas introductorias. La primera, vos mencionaste que hubo alguna apreciación muy marcada en algunos países y mencionaste al pasar producto del carry trade. La pregunta que yo tengo es si ahí lo que pasó es que fallaron o no había políticas prudenciales, porque así como uno tiene reglas fiscales para que tratar de que la cosa no sea procíclica, bueno, a un discípulo de Guillermo Calvo uno no le debe de mencionar de que uno también tiene reglas monetarias. Entonces no sé si no había o fallaron. Esa sería la primera pregunta, en particular en los casos, como mencionaste, México y Costa Rica, con apreciaciones del tipo de cambio real enormes, ¿no? Y la segunda es una derivación de la última pregunta que le hicieron a Paul Schwartz sobre la inteligencia artificial, que vos, si no se me escapó, no lo mencionaste, a pesar de que esté implícito en todos los temas de productividad. Y la pregunta es si vos pensás que, primero, Latinoamérica está en una posición distinta que los países desarrollados, entonces uno a veces puede saltarse inversiones que otros van a hacer que terminan siendo fallidas. Pero en particular, a mí lo que me gustaría, si podés elaborar, es si vos ves que esto, primero, hace una diferencia por los niveles de informalidad tan altos en el mercado laboral que tiene Latinoamérica, y si vos pensás que puede haber algo de esto que en realidad, en lugar de sustituir labor, termine haciendo que algunos activos se vuelvan stranded más rápido de lo habitual, ¿no? Porque esto no es claro si todo va a sustituir labor, vos podés tener cosas que reemplazan otros métodos de capital. Entonces, querría ver si, mientras esperamos que ahí ya tengo algunas manos levantadas. Si querés avanzar con esto y después pasamos a las preguntas. Perfecto. No, bueno, sobre la primera pregunta, sí, yo creo que, a ver, hay 2 elementos que quería resaltar. El primero, que tiene que ver con la política macroprudencial que vos levantaste, ¿no? Que sí se han hecho algunos esfuerzos, pero no todo lo que se podría hacer. O sea, algunos países como Perú sí tienen una regla macroprudencial a nivel financiero que tiende a estabilizar, si querés, el acceso a crédito. Lo que pasa es que yo creo que lo que todavía no está muy claro es qué pasa en mercados secundarios, como los de derivados, ¿no? O sea, todos los, no sé cómo decirlo, los mercados grises, ¿no? Que no están regulados en el sistema bancario, y me parece que eso es algo a lo que tenemos que prestar mucho más atención de lo que le hemos prestado hasta ahora. Y el otro tema también pasa por un tema de manejo de política monetaria, ¿no? Y les voy a ejemplificar el caso de Costa Rica, ¿no? Que es uno de los que tuvo esta suba esta apreciación tan importante de la tasa de cambio. Costa Rica se puso en un camino de ir bajando las tasas de interés para tratar de compensar, ¿no? el efecto del diferencial de tasas. Pero por el otro lado, tuvo mucho miedo en hacer una política de expansión de la cantidad de dinero, y esterilizó buena parte, ¿no? de todo lo que hizo por el lado cambiario. Entonces, para mí, si te está aumentando la demanda de dinero de manera muy importante, ¿no? Yo no esterilizaría todos los flujos, más bien acumularía reservas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es difícil decidir el impacto inflacionario que va a tener eso, pero en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que llegó a tener inflación negativa, eso era un no-brainer, digamos, ¿no? Y me parece que también hay un elemento que los bancos centrales se van a tener que acostumbrar, ¿no? En episodios así a acumular más reservas sin tenerle miedo
¿no? A la expansión de dinero si es que está sostenida por la demanda, ¿no? La segunda es más tricky. No sé si tengo una muy buena respuesta. Sí, informalidad me parece que es crucial, ¿no? Resolver ese tema para poner a todo el mundo en la misma cancha en términos de inversiones. Lo que pasa es que para la región eso es extremadamente difícil porque implicaría bajar los niveles de imposición, ¿no? También para hacer más fácil la transición a la formalidad. Y por el lado fiscal solemos no tener ese espacio, ¿no? Para ir tan rápido. En términos de sustitución, yo creo que sí están los riesgos, pero al mismo tiempo hay oportunidades, ¿no? O sea, yo pienso, no sé, en el caso argentino, por ejemplo, y con el manejo virtual actual de las relaciones laborales, hay oportunidades enormes para, déjame ponerlo de esta manera, para transabilizar el empleo, ¿no? O sea, el empleo siempre lo conseguimos como no transable, pero esto abre una dinámica totalmente distinta de transabilidad del empleo que me parece que es algo muy útil para explorar, pero para eso tenemos que además dar las condiciones para que las empresas quieran ir por ese camino, ¿no? Pero me parece que también hay oportunidades allí. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta de Coco Desi. Coco. Hola, muchas gracias, Daniel. Buenísima, Alejandro, tu presentación. Yo tengo una consulta sencilla, entiendo. El último slide que mostraste estaba muy bueno en términos de cuál sería la oportunidad de crecer en productividad total de los factores, sabiendo, si entendí bien, una mayor simetría en términos de la productividad marginal de la asignación de capital por sectores. Sí. Llama la atención el tamaño de la oportunidad. Ese tamaño de oportunidad diría que la asignación por sectores es bastante asimétrica, lo cual me resulta raro porque digo, en general, la asignación del capital, digamos, por llamar la inversión, tiene variables más de largo plazo como las solidez de las instituciones, de rule of law, previsibilidad. Hay variables de largo plazo que deberían ser relativamente similares para los distintos sectores. Lo que estoy tratando de decir es, me llama la atención que un inhibidor de capital en general funciona a nivel país, a nivel más riesgo país, es decir, si hay falta de instituciones, de previsibilidad, es más de país que por sectores. Entonces esa asimetría me llama la atención. No sé si estás de acuerdo, lo estoy leyendo mal. No, es una pregunta interesante. Sí, hay una serie de factores comunes, pero después está, y volvemos a algo que ya empezamos a charlar, que es el tema de las diferencias entre los formales y los informales, ¿no? Entonces, allí sí hay diferencias importantes. Y, por ejemplo, trabajo que hizo Santiago Levy hace un tiempo, muestra que en el caso de México, ¿no? Las empresas de alta productividad son en su gran mayoría formales y las de baja productividad son en su gran mayoría informales. Y entonces ocurren dos cosas, tanto el capital como el trabajo están mucho más o prácticamente concentrados en millones de empresas pequeñitas, ¿no? Informales, pero que cuando uno mira en el agregado no tienen el efecto deseado, ¿no? Entonces, el tema es cómo pasar, ¿no? Todo ese capital y trabajo que están asignados en el sector informal al sector formal, ¿no? Y ahí para mí está la base de la distorsión. Si bien todos comparten el mismo rule of law y si bien todos comparten un riesgo país, si querés, ¿no? Pero hay distorsiones internas entre tipos de empresas. Y después está el otro tema de que las empresas pequeñas que sí son productivas no pueden crecer. Entonces ahí otra vez no pueden pegar el salto al otro grupo, ¿no? Y a veces hasta los mismos mercados financieros te ayudan o te amplifican ese efecto. Nosotros estudiamos en la crisis
la crisis rusa, ¿no? ¿Se acuerdan allá por el año 98? En Colombia miramos, porque teníamos data muy desagregada a nivel de firmas, veíamos quiénes eran los que tenían más probabilidad de resistir un sudden stop, ¿no? O sea, un frenazo ahí en la cuenta capital. Y lo que veíamos era que entre las firmas pequeñas había un montón de firmas que eran productivas, pero que no tenían una cantidad de activos como para conseguir crédito en el momento de la crisis y tenían que cerrar, ¿no? Y entonces eso al final te termina matando la productividad agregada y esas empresas que tenían todo el potencial para crecer y saltar al otro grupo se terminan cayendo por un problema de acceso a crédito, ¿no? Entonces hay una serie de distorsiones que son las que están llevando a esta dicotomía que genera esta mala asignación de capital. Gracias. Bueno, gracias, Alejandro. No veo más preguntas ni manos levantadas, así que solo nos queda agradecerte que nos hayas acompañado en esta primera parte de la conferencia anual 2024, donde celebramos los 60 años de Fiel. Así que nuevamente muchas gracias y gracias a todos los que han estado presentes en este grupo y los que se han conectado por YouTube, que son un montón más. Así que bueno, gracias Alejandro y gracias a todos por conectarse y los esperamos en la próxima reunión de agosto, donde vamos a tener a Federico Sturzenegger hablando de temas de desregulación. Muchas gracias y buen día para todos. Gracias. Gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias.